Hello? Are you two okay? Why don't you ask Mom? Or should I say Madam? Mom? Just bring my breakfast to my room. I told Nikolai the whereabouts of Adele. Or sing! Of all people, it was you? I've always trusted you with my secrets. Adele, please, can you look at me? Because I've already fallen for you, Nikolai. I'm in love with you. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. How do we tokenize that asset class? Because the big challenge is the retail investors may not have a pool of funds if you compare to a bank or a DFI or an institutional clients. Then how do you accommodate them? And it's just breaking down that chunk of that asset class into small units. If there's no calendar issuance for market participants like ourselves who are institutional, who are banks, it becomes very hard to play in the primary market or in the secondary market. If you miss an auction on the primary market, then you're not able to get the same liquidity pool. Corporate bond market is an area where we've struggled as a country. We haven't had many issuances in a long time. That market is starting to pick again. Potentially we'll start seeing this particular year, we've seen a couple of corporations coming to us. Hey! Hey! Aha! KFC on a Monday, Nice catch. Hey! I can't wait for payday. Yeah. Make the day taste better with a new Streetwise Pasua for only 490 shillings. Monday. This is NTV. Ijumaa karimu ya tarehe 22 mwezi Novemba mwaka 2024. Mtazamaji wangu, karibu katika taarifa zetu za NTV ya dhuhuri, na natumai kwamba siku yako imekuendea vyema sawia na yangu. Na moja kwa moja basi tunaanza na taarifa ya tanzia, ambapo watu 5 wamefariki dunia na wengine kujeruhiwa vibaya baada ya lori lilokuwa likibeba mahindi kupoteza mwelekeo na kugonga magari mawili kwenye mtaa wa Kibirigwi, barabara kuu ya Karatina Sagana kuelekea Nairobi. Lori hilo lilikuwa likielekea Sagana lilipoteza mwelekeo kwenye kilima cha Kangosho baada ya breki kufeli. Lori hilo liligonga magari mawili yaliyokuwa yakielekea Karatina, na mashahidi wamesema dereva alijaribu kuonya kwa kupiga honi na kuwasha taa, lakini madereva wa magari hayo hawakuwa na muda wa kujiepusha na ajali hiyo. Kamanda wa polisi wa wilaya ya Kirinyaga Magharibi Moses Koskei amesema uchunguzi umeanzishwa kubaini sababu halisi ya ajali hiyo. Na nikashtuka sana. Kwanza unajua sio rahisi kuangalia kichwa
sio rahisi, na ilikuwa imepakiwa vizuri na mapolisi wakachukua wakaingiza nayo kule ndani. Ijulikane hiyo imetoka wapi na ilikuwa inaenda wapi na ilikuwa kwa kazi na nani anahusika na hiyo biashara, kwa sababu huenda ikawa hiyo biashara inafanywa na watu hata wabusia hapa na sisi hatujui. Kunradhi kwa hilo mtazamaji wangu, taarifa ambayo imepeperushwa ndio hii hapa, ambapo kizaazaa kilishuhudiwa nje ya kituo cha polisi cha Busia baada ya fuvu la mtu kupatikana kwenye basi moja la abiria ambalo lilikuwa linatoka nchi jirani ya Rwanda kuelekea jijini Mombasa. Na kulingana na walioshuhudia, fuvu hilo lipatikana na maafisa wa polisi baada ya ukaguzi kwenye mpaka wa Kenya na Uganda. Baadaye dereva na kondakta wa basi walijiwasilisha kwa maafisa wa polisi kwa uchunguzi zaidi. Aidha, wakazi wamepongeza hatua hiyo, huku wakivitaka vitengo vya usalama kuzidisha ukaguzi hasa kwa magari kutoka mataifa jirani ili kukabili visa kama hivi. Maafisa wa polisi wamesema watatoa taarifa baada ya uchunguzi kati yao na maafisa wa mataifa jirani ya Uganda na Rwanda. Na nikashtuka sana. Kwanza unajua sio rahisi kuangalia kichwa, sio rahisi. Na ilikuwa imepakiwa vizuri na mapolisi wakachukua wakaingiza nayo kule ndani. Ijulikane hiyo imetoka wapi na ilikuwa inaenda wapi na ilikuwa kwa kazi na nani anahusika na hiyo biashara, kwa sababu huenda ikawa hiyo biashara inafanywa na watu hata wabusia hapa na sisi hatujui. Huenda ikawa pengine kesho ni mimi nitakuwa victim na sijui. Kwa hivyo tunaomba vyombo vya usalama viweze kuhakikisha kwamba yule mhusika mkuu ambaye anafanya hii biashara chafu aweze kushikwa. Na taarifa ambayo tulikuwa tumeipa kipaumbele mtazamaji ni kwamba watu 5 wamefariki dunia na wengine kujeruhiwa vibaya baada ya lori lilokuwa likibeba mahindi kupoteza mwelekeo na kugonga magari mawili kwenye mtaa wa Kibirigwi, barabara kuu ya Karatina Sagana kuelekea Nairobi. Lori hilo lilikuwa likielekea Sagana lilipoteza mwelekeo kwenye kilima cha Kagosho baada ya breki kufeli. Lori hilo liligonga magari mawili yaliyokuwa yakielekea Karatina, na mashahidi wamesema dereva alijaribu kuonya kwa kupiga honi na kuwasha taa, lakini madereva wa magari hayo hawakuwa na muda wa kujiepusha na ajali hiyo. Kamanda wa polisi wa wilaya ya Kirinyaga Magharibi Moses Koskei amesema uchunguzi umeanzishwa kubaini sababu halisi ya ajali hiyo. Asubuhi ya leo tumeamkia asubuhi mbaya sana, asubuhi ambayo kuna lori ambayo ilikuwa imebeba mzigo ya mahindi na imepata kukata breki, ikateremka vibaya na ikagonga magari mawili madogo, ambapo kuna watu 5 wamepoteza maisha yao, lakini majeruhi pia, kulikuwa na majeruhi na wamepelekwa, wamekimbizwa hospitalini. Mmoja akiwa ni mwanamke na wengine 4 wakiwa ni wanaume. Wenye wamefariki wale walikuwa kwenye dogo ama kubwa? Wenye wamefariki ni wale walikuwa katika gari dogo, na naye pia dereva wa lori akaweza kujeruhiwa na akapelekwa hospitali. Na kutoka kwetu hapa studioni tunasema makiwa mtazamaji wangu, tukisalia katika taarifa tanzia, ni kwamba ndoto ya mtahiniwa mmoja wa KCSE kuhitimu na hata kuingia chuoni imekatizwa ghafla na mauti yake baada ya kuandika mtihani wa somo la kilimo shuleni Talent High katika kaunti ya Turkana. Chanzo cha kifo cha John Ekalale hakijabainika moja kwa moja, huku familia yake ikilaumu usimamizi wa shule kwa kutotoa taarifa ya hali ya mtoto wao kwa wakati. Kamanda wa Turkana ya Kati Evans Omboi amesema uchunguzi unaendelea kufichua kilichojiri. Tumpate mwanahabari wetu Laban Shaban na simulizi hiyo. Simanzi imegubika shule ya upili ya Talent High iliyoko katika kaunti ndogo ya Turkana ya Kati
baada ya mtahiniwa wa mtihani wa kitaifa wa sekondari KCSE kuaga dunia katika tukio tatanishi. Inaripotiwa kuwa mtahiniwa John Ekalale aliyekutana na mauti yake shuleni alitamatisha mtihani wa somo la kilimo saa za alasiri kisha kuelekea katika bweni lake. Kwa masikitiko makubwa, wanafunzi wenzake wanafichua kuwa hali yake haikuwa nzuri hadi alipopatikana bwenini akiwa hoi taabani. Sasa sisi tuko na huzuni kwa John Test, tuko na uchungu kumpoteza mwenzetu. Lakini mwalimu mkuu wa Talent High Samuel Otieno anasema mwanafunzi huyo alikuwa mzima kiafya hadi alipogunduliwa akiwa katika hali mbaya baadaye. Hapo ndipo alipelekwa katika hospitali ya rufaa ya Lodwar kwa uangalizi. Familia ya mwenda zake na majirani wanalaumu uongozi wa shule kwa kutowapa taarifa ya hali ya mwana wao kwa wakati, huku mwalimu mkuu akisema alizuiwa na idara ya upelelezi wa jinai DCI. Ni mimi ndio nilipeana namba ya mzazi kwa the investigating authorities. And when I asked them kama naweza pigia mzazi, niliambiwa huwezi, because the case was already with the investigating authorities. So I did not refuse to call the parent. Nilizuiliwa. Mwalimu hajafika simu. Alafu hakuna deni, kuna deni yake. Sijui mwalimu hapa hapa sijui. Hata mimi hajui mwana kama hii. Sasa mpaka mwalimu akuje aelezeni. Wakati ya malipo ya pesa ya school fees, simu ni kohoni napigwa kila saa. Lakini kwa hii ugonjwa kifo hakuna. Tukio hili lilithibitishwa na kamanda wa kaunti ndogo ya Turkana ya Kati Evans Ombui, akieleza kuwa uchunguzi unaendelea kubaini chanzo cha kifo. Laban Shaban, NTV. Na mtazamaji, tunasema makiwa kwa jamaa na marafiki, na kwa sasa tujipumzishe na taarifa za tanzia. Tuangazie taarifa hii ambapo washikadau mbalimbali kutoka kanda za Afrika wamekongamana hapa jijini Nairobi kwa lengo la kuleta ushirikiano katika hali ya kuimarisha usalama na amani baina ya mataifa ya Afrika. Mkutano huo unaojumuisha ushirika wakuu wa polisi na makatibu wakuu kutoka wizara za masuala ya ndani kuhakikisha kwamba mbinu ya kina na ya hali ya juu ya kuendeleza vipaumbele vya kikanda. Ushirikishwaji kama huo unasitiza dhamira ya pamoja ya kushughulikia changamoto kubwa za usalama, haswa zile zinazohusiana na kudhibiti, kusafirishwa na hata kuenea kwa silaha ndogo ndogo. Hii ikiwa ni kutokana na kuongezeka kwa migogoro ya kutumia silaha kiharamu zinazochangia kukithiri kwa matukio ya kigaidi. Katika utendakazi wake, tume maalum ya kudhibiti Raksa imeratibiwa kushughulikia utekelezaji wa sheria hizo kwa kila taifa kama wanachama, ili kukuza mifumo au sera zinazofanana na za sheria za kuzuia na kupambana na kuenea kwa silaha ndogo ndogo, kujenga uwezo wa taasisi za serikali kusimamia silaha kwa ufanisi na hata kuongeza ufahamu juu ya hatari zinazohusiana na silaha ndogo na kutetea juhudi za upokonyaji silaha. Coordination and implementation of measures to combat the spread of small arms through a number of interventions. One, of course, is the implementation of the Nairobi Protocol, which assists member states to adhere to the obligations within that protocol. We must advance Raksa's research about capabilities, particularly to adapt the emerging trends in arm control, like digital traceability and advanced stockpile security measures. Na nchi huenda ikakabiliwa na wimbi jingine la mgomo wa madaktari baada ya baraza la magavana kukiri kutokuwa na uwezo wa kumudu sehemu yao ya makubaliano na madaktari katika mwaka huu wa kifedha kama ilivyoandikwa katika mkataba wao na madaktari. Mwenyekiti wa baraza la magavana Ahmed Abdullahi anasema nyongeza mwaka huu ya shilingi bilioni 2 pekee kwa kile ambacho kaunti zilikuwa zimetengewa mwaka uliopita itakuwa na athari mbaya za kifedha kwa serikali za kaunti. Tumpate mwanahabari wetu Vincent Odwor na maelezo zaidi.
Mwenyekiti wa baraza la magavana Ahmed Abdullahi amejitokeza kuelezea kusikitishwa kwake kwa hatua ya kamati ya upatanishi ya bunge kutengea kaunti shilingi bilioni 387 katika mwaka huu wa kifedha. Katika mwaka wa fedha uliopita, kaunti zilikuwa zimetengewa shilingi bilioni 385 na COG inasema ongezeko hilo dogo litaathiri uwezo wao wa kifedha kukidhi matumizi yasiyo ya hiari na gharama za mishahara, huku mkataba wa madaktari ukiwa wa kwanza kuathirika. We'll also struggle to meet our end of the bargain to the doctors. Because for the doctors, the agreement was that national government covers the arrears, right, of the CBA, the impact of the CBA, which was not complied with. And then it was assumed that the new division of revenue will give counties additional money to meet the CBA requirements going forward. So it's going to be nearly impossible to comply with that as well. Haya yanajiri wakati ambapo madaktari walikuwa wametishia kugoma tena mwezi huu wa Disemba kutokana na ukosefu wa malipo ya malimbikizi ya mishahara ya madaktari na malipo ya madaktari wakufunzi kote nchini. There was an agreement on county health promoters, they're called CHPs, which was a matching expenditure for about 100,000 CHPs across the country. These had an impact on county payrolls of 3.23 billion shillings. Bunge la Seneti lilikuwa limeshinikiza kaunti zitengewe shilingi bilioni 400, huku bunge la kitaifa likipunguza hadi shilingi bilioni 380. Vincent Odur, NTV. Tusonge mbele na taarifa zetu. Mawaziri wawili wa kaunti ya Nandi, mhandisi Idris Rono na wizara katika wizara ya uchukuzi na ujenzi na daktari Ruth Koech wa wizara ya afya wamejizulu kabla ya mabadiliko ya baraza la mawaziri yaliyoamriwa na gavana Stephen Sang. Uamuzi huu unafuatia ripoti ya kamati iliyochunguza utekelezaji wa miradi na matumizi mabaya ya fedha za umma katika kaunti hiyo. Ripoti hiyo iliondolewa bungeni baada ya vurugu kati ya wakilishi wadi wakati wa kupigiwa kura. Gavana Sang ameahidi kuboresha huduma za wakazi wa Nandi licha ya changamoto za kisiasa. County Executive Committee members. 1, Engineer Idris Rono, the CCM in charge of transport and infrastructure, and 2, Ms. Ruth Koech, the ECCM in charge of health and sanitation. 1, Dr. Viola Cherotich Chemogos, nominee for CCM in charge of health and sanitation. Number 2, Ms. Renee Chepkosgei Kirwa, nominee for CCM in charge of education and vocational training. Number 3, Engineer Robert Kipchirchir Limo, nominee for CCM in charge of transport and infrastructure. Initially, the Assembly was engaged in a process to look at the performance, evaluation of projects and implementation of the programs of government. Na mtazamaji wangu, unaendelea kutazama taarifa zetu za NTV ya dhuhuri, lakini kwa sasa tunaelekea madukani. Nitarudi na mengi zaidi. I'll have the usual on the rocks, double. Your profile says you don't drink. Oh, and I missed out on the silky refreshing test? For real? For real. Well, in that case, I'll have whatever he's having. I drink responsibly. Knock knock. Who's there? Del. Del who? Del Monte. Real, recognize real. No added sugar, no preservatives.
100% real fruit. Alright, listen up. Colgate is on a mission. It makes our gums happy and our teeth strong. See? We're moving forward and making changes. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. And we'll leave no smile behind. When I have back pain, I reach for 2 tablets of Panadol Extra. It's boosted by caffeine for fast relief of strong pain, like headache, toothache, and muscle pain. And I am finally released from pain and ready to be there for those who need me. Try Panadol Extra for fast and effective relief from strong pain. Karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa zetu. Washukiwa watatu wanaohusishwa na shughuli za ukatishaji mafuta Kisumu walinaswa na polisi siku ya Alhamisi kufuatia taarifa za kijasusi kutoka kwa umma. Maafisa hao walivamia eneo jipya la Kiwasco na kubaini operesheni haramu ya mafuta iliyofanywa na kundi hilo. Zaidi ya lita 2,000 za dizeli, lita 40 za petroli na angalau lita 20 za mafuta ya taa zilizokuwa zimehifadhiwa katika eneo hilo zilipatikana. Operesheni hiyo iliongozwa na kamanda wa kaunti ndogo ya Kisumu ya Kati pamoja na maafisa wa upelelezi wa jinai. Naibu kamishna wa kaunti ya Kisumu Bosek Langat alithibitisha kisa hiki. Inafanya maybe serikali ipoteze ushuru kwa sababu it is an illegal filling point, na pia adulteration huwa ina cause a lot of problems kwa magari because imechanganywa na mafuta na diesel. Na watafiti kutoka ndani na nje ya nchi wanakutana katika chuo anuai cha kitaifa cha Ole Source, kaunti ya Nandi, kujadili changamoto zinazokumba mafunzo ya kiufundi na jinsi ya kuboresha elimu. Wakizungumza katika chuo hicho, wametaja ukosefu wa fedha za watafiti kama changamoto kuu. Kongamano hilo linajumuisha watafiti wa Kenya, Uganda na Nigeria. Mwenyekiti wa elimu bungeni Julius Meli miongoni mwa wadau wengine wanahudhuria kongamano hilo, na wahusika wanatarajiwa kuafikiana na kutoa suluhu za kifedha, haswa kutokana na vifaa vinavyotumika kwenye vyuo mbalimbali vya kiufundi. Haya yanajiri siku chache baada ya tangazo kutoka kwa serikali kuwa taasisi hiyo imepandishwa hadhi kuwa chuo anuai cha kitaifa. Some of the challenges that our society face include issues of linking the learner to the market. The way to go is just to go TVET, hands-on for young people in this country, that is to benefit, sharing knowledge. Currently, competence-based education is very important in the sense that it allows our students, our trainees, to get the competencies required in the industry. For the research itself, it is a real challenge because for you to have a good research, you must have also good funding to do it. And in government, we are committed as a government also to assist our researchers in this sector because we want the sector to grow.
Mtazamaji, vita dhidi ya dhuluma za kijinsia na unyanyasaji vimepigwa jeki katika eneo la Gede, kaunti ya Kilifi. Hii ni baada ya shirika la kimataifa la kupigania haki IGM kuzindua ofisi maalum ya kuripoti visa hivyo. Na kulingana na mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Agri Juma, afisi zitasaidia pakubwa waathiriwa kutoa taarifa pasi na hofu na kwa faragha wanapohudumiwa na maafisa wa polisi wanaosimamia vituo hivyo. Kamanda wa polisi kaunti ya Kilifi Joseph Ngae amewarai wananchi kuripoti visa vya dhulma kwa watoto na wanawake bila hofu yoyote. Tuko hapa kwa sababu ya uzinduzi wa Child Friendly Space katika stesheni hii ya Gede Police ambayo kwa muda mrefu haijakuwa na ofisi. Kuanzia mwaka wa 2021 tulitembelea stesheni hii na tukapata kwamba afisa walikuwa na keti chini ya mti, na tukaona kwamba itakuwa vyema labda tuwatafutie hema, na baada ya hapo tulipata hema, lakini hatukutosheka. Manake ni stesheni ambayo ina deal na kesi nyingi sana za watoto na kina mama. Shule zimefungwa na tunajua ndio hii madhara ndio inaenea zaidi. Watoto wamefunga kwa muda mrefu. Jameni wazazi, wacha tuangalie watoto. Sasa hasa hii matanga disco, tumeona mambo mengi inaanza hapo. Na Baraza la Kitaifa la Vijana linatazamiwa kufanya uchaguzi wa wanachama wa kitaifa baada ya miaka 12. Uchaguzi huo utafanyika Februari tarehe 7 hadi tarehe 21 mwaka 2025. Akizindua bodi itakayosimamia uchaguzi huo, waziri wa michezo Kipchumba Murkomen amesema kuwa viongozi watakaochaguliwa lazima wawe na maadili mema na wanaozingatia sera zinazowezesha vijana na kuwapa sauti thabiti katika kufanya maamuzi ya kitaifa. We are not launching this steering committee to preside over sham youth elections. We are also not launching this steering committee to elect sycophants to office. We want to elect legitimately strong voice of young people who will come and take us to task and put us to task to make sure that we are doing everything required by law and based on our promises to deliver the promises of the people of Kenya. Our commitment to extends to addressing the youth unemployment crisis, expanding skills development programs, and offering economic opportunities. In the ministry, the Nyota program, which we are implementing thanks to with our development partners, will provide 800,000 job opportunities to young people. Na ipo haja ya kubadilisha mbinu za uhifadhi wa wanyamapori nchini ili kabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Haya ni matamshi ya waziri wa utalii Rebecca Miano katika kongamano la washikadau wa sekta ya utalii nchini. Waliidhinisha mbinu kadhaa zinazodhamiriwa kupewa kipaumbele ili kulinda wanyamapori, ikiwemo ulinzi na hata usimamizi wa mapambano dhidi ya uwindaji haramu, kuishi pamoja kwa wanyamapori na binadamu, na elimu ya uhifadhi wa wanyamapori pamoja na utafiti wa hifadhi kiteknolojia. My priority as I press on for the sustainability of the sector will be to broaden the consensus with key stakeholders to ensure that the spirit of the bottom-up economic model is continuously upheld, as stated in the manifesto and the strategy of the government. So in collaboration with you key sector players, I will seek ways of entrenching innovation, even including deployment of modern technology to aid in conservation. Haya mtazamaji, sasa tuangazie taarifa za spoti, ambapo mgombea urais wa shirikisho la kandanda humu nchini FKF Barry Otieno aliendeleza kampeni zake kwa kukutana na wajumbe 16 wa klabu mbalimbali na kuwarai wampigie kura Disemba tarehe 7. Miongoni mwa wajumbe aliokutana nao ni wale wa Mathare United, Mara Sugar, Kibera Black Stars, Darajani Gogo, Dimba Patriots na Kisumu All Starlets. Kwa
Kwa kweli naweza sema Barry yuko na maarifa kwamba ya kwanza amekuwa katika huu mchezo na pia amekuwa katika afisi ya kandanda. Sasa kwa yale yote ambayo tumesema, hata yale awali nimesema vile anataka kutengeneza mpira yetu, kuwezesha kila kitu kwa usawa, iwe ni mambo na uongozi, mambo na makandarasi na kuchangia kwa maendeleo ya mpira, nafikiria Barry ametosha. Na kipute cha kuania kombe la Legacy ambacho kitafanyika Agosti mwaka ujao kilizinduliwa katika uwanja wa Uhuru Sports Complex hapa jijini Nairobi. Kipute hicho kinaazimia kuwakuza wachezaji chipukizi mbali na kuwatafutia ajira ugaibuni. The tournament will be held in August. Actually, it's going to be an annual international exclusive event. The first edition was held in August in 2024. So the next one is in August 2025. We already have some international partners on board. We have Dana Cup, which is a very prestigious tournament that takes place in Europe, in Denmark. We have Sofasco, which is a Croatian company. Decathlon is going to continue partnering with us. And also, we are launching the Dana Cup in Africa on the 26th of November this month. Na huenda ndoto ya vijana 18 kutoka klabu ya soka ya Fetue kaunti ya Mombasa ya kuelekea Dubai kucheza soka ikadidimia iwapo hawatapata wahisani ili kukamilisha safari yao iliyosalia 20% kukamilika. Na kulingana na mkufunzi mkomavu wa eneo la Pwani Said Bakrisa Pereira, vijana hao wa Fetue wamekuwa wakiandaa kwa muda wa mwaka mmoja sasa na wako tayari kwenda kuonyesha talanta zao. Aidha, wachezaji hao wana matumaini ya kusajiliwa na vilabu vya Falme za Kiarabu. Fetue watasafiri Disemba tarehe 3 na kupimana nguvu na vilabu mbalimbali kwa siku 21 mbele ya maskauti. Timu hii ilitoka sare ya 1-1 na klabu ya wanahabari Mombasa Coast Media katika uwanja wa Serani. Sasa mimi nasema hawa wanasiasa wanaofungua matona mitoa matajiri mashirika fulani, kwa nini wasitoe kila timu maplayer wawili wa sponsor, alafu wafike kama maplayer 15 wanaambia bwana maplayer nenda nao jaribu, wakajaribu bahati yao mariski yao kule mbele. Na kocha wa timu ya taifa ya wanawake ya mpira wa mikono Jack Herbert ana matumaini ya Kenya kuandikisha matokeo ya kufana katika mashindano ya Afrika ambayo yatafanyika jijini Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kati ya Novemba tarehe 27 na Disemba tarehe 7. Kenya imepangwa katika kundi A pamoja na wenyeji DR Congo, Senegal, Misri, Algeria na Cape Verde. Kikosi hiki ambacho kimekuwa mazoezini kwa wiki 3 sasa kitaanza kampeni yake dhidi ya Senegali Novemba tarehe 27. Mara ya mwisho Kenya kushiriki mashindano haya ilikuwa ni mwaka 2021 jijini Cameroon ambapo ilibanduliwa katika makundi bila pointi yoyote. Training 3 weeks ago. The training is very intense considering that we started training late. So we are doing a lot of things, so the training is very, very much intense. This time our target is to reach the quarterfinals and then make it in the first 5 teams. It is also used as a selection for the World Championship. They're training back in their clubs. Most of them comprises from the top 4 in the national team, so they've been training in the camp. I can say they're fit. Again, we blended the team with new energy of young players, so we're looking forward to have a good result. We are looking forward to be number 4 in our pool, at least to make it the first 4, so that we make it to the quarters. Na ligi kuu ya kandanda humu nchini imerejelewa hii leo baada ya mapumziko ya wiki 2. Vinara KCB wanapambana na FC Talanta kwa hivi sasa katika mechi ya mapema uwanjani Dandora hapa jijini Nairobi. Baadaye saa 10 alasiri Kariobangi Sharks itachuana na Kenya Police huko Dandora, na kesho Nairobi City Stars itakuwa mwenyeji wa Tusker katika mechi ya kwanza ugani Kenyatta katika kaunti ya Machakos, kabla ya Posta Rangers kabiliana na Mathare United katika mechi ya pili. Wakati huo Kakamega Homeboys itacheza dhidi ya Bandari ugani Mumias, nayo Murang'a Seal itakaribisha Shabana nyumbani SportsPesa Arena katika kaunti ya Murang'a. Nzuri, piga kichwa cha kuparaza, alibaki ametuawa, amebaki pale alipokuwa.
Nakomea hapo kwa sasa katika taarifa zetu za NTV Adhuhuri. Ni Tafrida Mwaka, siku zote nitaitika. Mengi zaidi mtazamaji wangu ni mwendo wa saa 1 katika taarifa za NTV Weekendi. Kwa heri kwa sasa. This is NTV. Baadaye auntie. Mkuu, umetufikisha home poa. Asante. Pia wewe pata kakitu ikufikishe home. Nunua any 280-gram Cadbury Dairy Milk Packs ama Cadbury Drinking Chocolate. Visit Cadbury.Africa uandikie someone special your heartfelt message ya kumshow thanks. T's and C's apply. Cadbury, there's a glass and a half in everyone. Yes. Tarehe 4 on 4th hadi tarehe 15 up to 15th of December mwezi wa 12, Mungu anatupa nguvu kupitia kwa damu na mwili wa mwanawe. We asked the children, how many of you brushed this morning? And this little boy, his hand didn't go up. And I said, well, why didn't you brush this morning? He said, my brother was using the toothbrush. If I'd waited for him, I would have been late for school. I'm sorry, I get a bit emotional when it comes to that. To be able to change a child's life, to be able to bring back that confidence about their smile, for me, is phenomenal. Get ready to have your mind blown. Hey, what's up, my good people? This is your girl, Avril. We're bringing you the hottest show in town. the king of gospel, and I represent for Kwetu Mix. Yo, Butruse K, the sharp god up in the mix, you know what I'm saying? NTV, shout out to you, bro. From exclusive interviews with the biggest names in the game. And snippets from your favorite live performances. Don't miss out on the fun. Tune into Kwetu Mix every weekday from 5 to 6 p.m. only on NTV. For fast relief of strong pain, like headache, toothache, and muscle pain. And I am finally released from pain and ready to be there for those who need me. Try Panadol Extra for fast and effective. What people actually pop as a common pill antibiotic, it should not be done because it's a strictly prescription drug. So this has to be given by a healthcare professional. Only then only a person should be taken. And if a person should take, it should actually adhere. Adherence of the dosage is very, very important. When resistance happens, again, the particular ailment, when 5 years back, if a person was actually getting cured with that antibiotic will not be able to actually cure that person, because you have already those microbes which are already resistant. Where did you come from? Hamlet. So this is where the magic happens. This is for you kids. Taste the magic with our festive cakes from DPL Festive Bakery. Delight with every bite. This November 11th to the 22nd, the world's eyes turn to Baku, Azerbaijan.
the biggest global event for climate action, COP29. We have already arrived in Baku in Azerbaijan, and over the next 2 weeks we'll be giving you all the exclusive content that comes out of here, who from Kenya is attending, what our agenda is here, all the exclusive interviews. You can only get it here. NTV is your front row seat to this United Nations Climate Conference. Keep it locked on NTV and all other nation media platforms. NTV, turning on your world. The following program has been rated GE. It is therefore suitable for general family viewing. NTV Wild Talk, in partnership with the Nature Conservancy. Coming up, habitat destruction because of people who want to cultivate on the wetland. Nilikuwa nalima mtoni tu sikuwa na hata wasia maji. If we want to conserve our wetlands, then we need to provide alternative livelihoods. We are building a fund. We are putting resources into that so that it can continuously support the operations of the water fund. So the community will be self-reliant once we have improved their livelihoods. Welcome to NTV Wild Talk with me, Smriti Vidyarthi. Today we're coming to you from the county of Uasin Gishu and the county of Nandi, and this is why we're here. It is said that water is life. And one of the greatest lifelines in the country is River Yala and its catchment. Traversing 5 counties, supporting communities in Nandi, Kericho, Kakamega, Vihiga and Siaya. In Siaya County, it passes through Yala town, from where it gets its name. About a kilometer away, it forms a spectacular feature, Ndanu Falls. Then forms the second biggest oxbow lake in Africa, Kanyaboli. It joins the Nzoia River to form the second biggest wetland in Kenya, the Yala Swamp, before forming Lake Sare, and completes its journey draining into Lake Victoria. On its 219-kilometer flow, River Yala and its catchment supports over 1 million people, mainly for agriculture and fishing. River Yala has multiple sources, the point at which a river begins. I'm in Nabkoi in Uasin Gishu to find one of the furthest sources. You may think this is an ordinary puddle, but this, in fact, is one of the 3 main sources of River Yala. It is the furthest source of the river in the county of Uasin Gishu. And this water here has not fallen from the skies. It has emerged from underground. That is how rivers are formed. And this forest behind me is what is maintaining it. Now, the water looks really stagnant, but if you look very carefully, it is slowly flowing like a stream into the river. Let's have a look. And here it is, the stream and the water joining the river. Along its course, River Yala is surrounded by wetlands.
which are areas of land permanently covered or temporarily saturated by water occurring naturally where water meets land. Wetlands have immense water storage benefits. They act like a natural buffer or sponge, holding water that then sinks into the ground and is filtered through a natural process. Wetlands therefore play a big role in reducing the severity of downstream flooding and erosion. They're also considered among the most biologically diverse of all ecosystems, supporting life and providing a habitat for thousands of species. But according to the UN Millennium Ecosystem Assessment, they are the most affected by environmental degradation than any other ecosystem on Earth. In neighbouring Nandi County lies Kingwal Wetland, spanning 3,200 hectares of reeds, papyrus and other vegetation. It is one of the two key wetlands within the River Yala catchment and home to an endangered antelope found in western Kenya, the Sitatunga. I meet Barrett Wechuli, a Kenya Wildlife Service warden in Nandi County. Good morning, sweetie. Who tells me they're elusive and hard to spot, mostly active at dawn and dusk. The Sitatunga are a rare swamp-dwelling mid-sized antelope, distinguished by their long splayed hooves. They rely on the rich supply of food here to survive, and wetlands rely on them to keep the vegetation from overgrowing. But once found here in herds, they've tragically been reduced to just a few. Barrett explains why. Habitat destruction, because of people who want to cultivate on the wetland. Of course, it's not allowed. Wetlands are sensitive and precious ecosystems, but smallholder farmers who occupy over 90% of the land within this catchment area use the wetlands for farming due to shrinking availability of fertile land and because during the dry season, wetlands are the most productive due to the availability of water. Legally, though, a space of 30 meters is meant to be kept from the river to protect the wetland. But in some places, no slither of land is left untouched. Actually, what is this fence for? There's no meaning of it, being there, other than obstructing the animals from freely moving around. Besides the Sitatunga, the endangered grey-crowned cranes are also threatened by the uncontrolled farming. They depend on wetlands to raise their young and to lay eggs deep within the thick vegetation. But now, their homes are disappearing and becoming death traps. Cranes play a vital role in seed dispersal in wetland ecosystems. They could once be seen in plenty in Nandi and Uasin Gishu, but during a 2023 survey by the Cranes Foundation, only 334 individuals were counted. Barrett says KWS is trying to sensitize the community about the benefits of preserving wetlands. Although it is the biggest wetland in Nandi County, Kingwal has greatly reduced in size. This large plain is where the wetland once extended to, but is now farmland. However, it isn't everywhere that land has been degraded. In a different part of Kingwal, there's been a reversal. In Kapsisuya, Lucy Jalagat, the secretary of Cheplingwan Water Resources Users Association, tells me the community are doing things a little differently. Lucy, this area is so swampy. What was it like, say, 20 years ago? Okay, 20 years ago it was so dry, there was no water. We used to cultivate the place to the other side. But after leaving the cultivation,
the water started coming to this other side. And what was the reason for stopping the cultivation 20 years ago? There was dry, there were no rains, the trees, we cut the trees down, there were no forest anymore, so we started stopping the cultivation. So basically the environment was getting damaged? Yes. And a lot of water from this swampland was being used in the farms as well? Yes, a lot of water. We used a lot of water in the farms, so the place was so dry. For now, the place is so swampy, it is so nice. The environment is so serene. There is fresh air. What are some of the challenges that this area is facing? Human conflict with the indigenous animals. People are grazing their animals here, and they are trying to encroach to the wetlands again for cultivation because the land there is getting smaller and smaller. It is this competing demand for land and water resources that has led to a dark patch in this success story. The fire started from the other far end. The children played some dry matter, so the fire started and it caught pan the whole day until the following day. When the rain comes, it put it out. Wow. It has destroyed a lot of things. The Statungas has got out of this place, and the cranes also. Some people believe the fire on the wetland was started deliberately to flush out the Sitatunga so they could be hunted for food and for cows to feed on fresh shoots that sprout back. I think it's better if we stand down. Yeah. But for wetlands to be properly conserved, communities need alternative livelihood options. Lucy explains how she encourages this. I sensitize people, mostly women, on how to plant trees, mostly like avocados, which they can get fruits, they sell, they get money, how to keep the poultry, and plant maybe grass around the buffer zone so that it can curb the erosion. And again, we can plant the bamboo trees so that they can get income. The sales lead to women empowerment, encouraging them to actively participate in catchment conservation, and the planting of super Napier grass also provides fodder for livestock, increasing their production. By planting indigenous trees, the community is addressing a foreign threat. These trees planted on the edge of the wetland are the exotic and invasive eucalyptus trees introduced from Australia, a huge threat to water sources as they consume copious amounts of water. Together? Yes. Lucy invites me to plant an indigenous guava and macadamia fruit tree at her home. Asante sana. Through the association, Lucy has been instrumental in transforming attitudes and behavior towards wetlands. But there is a force behind Lucy. I'll have the usual on the rocks, double. I'll have whatever he's having. Real recognize real. No added sugar, no preservatives. 100% real fruit. This month on EdTech Mondays, we are focusing on inclusive education, understanding, advocating for, and supporting students with specific learning difficulties. To support learners who have disabilities and special needs, it takes patience and commitment. As a parent, compare and see those milestones. The first thing is do not wait. Go look for help. It's not a crime to have a special child. Yeah, and these children are talented differently. Join us on Monday, November 25th at 7:30 p.m. on NTV. Hello,
Are you two okay? Why don't you ask Mom? Or should I say Madam? Mom? Just bring my breakfast to my room. I told Nikolai the whereabouts of Adele. Or sing! Of all people, it was you? I've always trusted you with my secrets. Adele, please, can you look at me? Because I've already fallen for you, Nikolai. I'm in love with you. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Are you ready? Lete king'ari nikusitie kifua. Niko na dem, mwenye kona dem pia. Masa flani ikifika na wachangamkia. After scene kabaridi sezi nkatulia. Tunakubali. Gateka. Gateka. Kila mtu. Cash pop za Nyandarua ni mawaru. Only on NTV. Most bankable host Brian Aselli. And we bring you the morning fix. Shimano is in the building as promised. Yes. Every day is a different discussion on something you care about. And we want to hear from you. That's why we want to hear your say. So we've got star-studded guests, the people you want to hear from, the people you want to connect with, and all the celebrities will be in studio. We'd like you to pick up that phone and have a chat with them. Without that project, I would not have done anything else that I've done before because it was kind of like... Then, yeah, when I was coming to Kenya now on my route of, you know, wanting to like make music. But Friday, guys. Friday is where we have all the fun. There is mad fun with Aselli, DJ E, good vibes, great conversation, artists from all over the continent and more. So keep it 96.3 Nation FM. You're watching NTV Wild Talk in partnership with the Nature Conservancy. Dr. Stella Wanjala is the founder of the umbrella organization Women in Water, which has collaborated with the Nature Conservancy's River Yala Water Fund with the mission to restore the catchment areas in the River Yala Basin. This is the first globally found women-led water fund. Kenya has up to now four water funds. Africa has 16. And all of them are led by men, except this one. Women bear the brand of environmental degradation. Women carry the brand of insecurity in water, insecurity in food. This is the reason that made us to come up and really mainstream women in the whole process of environmental conservation, process of water security, process of food security. If we want to conserve our wetlands, then we need to provide alternative livelihoods to the people who dwell within the wetlands. The Yala Water Fund is incentivizing farmers to do this by the provision of water pans and liners, like this one at Edwin Serem's farm in Chebarbar. The team from the Water Fund have just finished laying a liner, and I help with the finishing touches. Yes. Make sure you cover all the dam liner with the soil. It's a water harvesting technology to capture rainwater and control surface runoff, enhancing water availability in the home. Nilikuwa nalima mtoni tu, sikuwa na hata wasia maji. Maji hapa juu inakuanga ngumu kupata. So ukipanda vitu ina dry.
So tulikuwa tunaonelea maji iko karibu pale mtoni, tutumie hiyo maji kupanda. But since the provision of the water pan, Edwin has changed his ways. Yani sasa hivi ile mmetuletea water pan. Sasa hapo tuko sawa. Hatuna shida sasa. Maji iko tayari kwa nyumba. Niko na imani ya kwamba itachunga kule mtoni tu nimetoka huko, niweke bambu, niweke miti ya kienyeji ili tuchungie maji tu. Saa hii maji imepungua sana. Vile watu walikuwa wameanza kulima mtoni, kuweka mtaro, tunaonelea tutoke mtoni tukuje tulime shamba juu ni kubwa. The fund intends to construct 400 water pans by May 2025, which have the potential of harvesting a minimum of 40 million litres of water per year. The sustainable agriculture away from wetlands will also address pollution and water quality concerns. River Yala provides water for 4 water companies. We utilize chemicals in large quantities to treat this water. And you see, these are very huge costs to the institution. We spend, for example, on a daily basis, a total of 200,000 Kenya shillings in terms of chemicals and chlorine, of which if we conserve, because most of the population here are farmers, they do cultivation, they utilize a lot of fertilizers, and if we conserve and we deal with that problem at source using the nature-based solutions, it will reduce the amount of chemicals that we are consuming as an entity. That will in turn be profitable to us. The amounts that we could have taken to acquire chemicals, we can now take them for conservation. Not all the sources of Yala are wetlands. This is the indigenous Sengalo forest. Forests are a critically important water resource as they naturally filter rainwater. Deforestation and exploitation of forests therefore have an automatic impact on water provision and quality. There are, however, efforts to preserve this forest. Here, we have 7 apiaries. This is one of them. Okay. Wilson Kurgat, who belongs to the indigenous Ogiek community, tells me that the Ogiek used to inhabit the forest, surviving on hunting and gathering honey by excavating dead logs and placing them on trees to create hives. But during the colonial period, the gazettement of the forest led to their eviction to farmlands, disrupting their way of life. But today the Ogiek are back to collecting honey, however, in a sustainable way. Through an initiative supported by the Nature Conservancy that provides financing to purchase equipment and material, the community make their own beehives, which are placed here, therefore avoiding any interference with trees, hence protecting the critical water source. Through the project, the community are able to sell both the honey and the hives at a profit. Mradi ni muhimu sana kwa sababu tunalenga sehemu mbili. Kustawisha jamii kwa njia ya kiuchumi, alafu kwa sehemu hii nyingine tunahifadhi msitu. The Nature Conservancy is instrumental in supporting efforts that protect water sources and the restoration of River Yala's catchment area through the River Yala Water Fund. Stephen Kibet, TNC's Resilient Watersheds Manager, tells me why it is a worthwhile investment. The main mission of the Nature Conservancy is to conserve nature for people and biodiversity to thrive in. So it's very important for us to ensure that we conserve such a nature for purposes of ensuring that there is an improved livelihoods of the local community, but also conserve biodiversity that live within that ecosystem. We provide technical support in implementing nature-based solutions, and secondly, in terms of financial support. The Nature Conservancy has already invested 40 million shillings into the Yala project. We support in purchasing of seedlings that are used to plant in farmlands and also in the protected forest areas, and this includes avocados, macadamia, and super napier, which is a new variety of grass, and also bamboo that we use to create the buffer zones around the wetlands. As of this year, almost 250,000 tree seedlings have been planted. We
also provide technical support in terms of laying the water pans by providing training, and also support in terms of buying the liners. And these water pans are mainly for household use, to support them in terms of getting the water for house and also to grow their vegetable gardens. The cost of a 100,000-litre water pan is around 30,000 shillings. When you look at the model, the way we have designed it, we are building a fund. And all this fund is, we are putting resources into that so that it can continuously support the operations of the water fund. So the community will be self-reliant once we have improved their livelihoods, and for them they can even invest directly to conservation, because when they have more money in their pockets, then they can now do conservation on their own. By 2025, the project aims to, among other things, restore 31,915 hectares of degraded indigenous forest, restore 525 kilometers of the river's riparian buffer areas, and 3,200 hectares of other riparian areas. The design of a water fund, it has the organizational setup to ensure that we have the structure of management, and also in terms of the financial support. So we bring both private sector and also the government on board. And this public and private sector partnership is very key for sustainability of the project. Despite this effort, though, there remains another big threat: climate change. The erratic rains, when they delay, the farmers are not able to plan, and they are not able to realize the crop harvest. And sometimes also we have long dry spells, long dry seasons that we are not used to. Another challenge that we have had are landslides. It's important for us to team up with research organizations and the universities around. We were among the first 5 counties to have enacted Climate Change and Wetland Management and Conservation Act that has helped us to manage the climate well. Extreme climates, forest destruction, and the encroachment of wetlands is disrupting a delicate natural balance, resulting in increased flooding, habitat loss, and devastating consequences, as witnessed in parts of Kenya in April 2024. It is a harsh reminder of the importance of safeguarding wetland ecosystems. River Yala is critical to wildlife and to the 1.7 million people who depend on it. But for this to be sustained, the wetlands and the forest ecosystems that surround it must continue to be conserved by both the community and stakeholders. That's all on NTV Wild Talk with me, Smriti Vidyarthi. Thanks so much for watching. We'll see you again next week. Again? 1, 2, 1, 2, make first.
people actually pop as a common pill antibiotic, it should not be done because it's a strictly prescription drug. So this has to be given by a healthcare professional only, then only a person should be taken. And if a person should take, it should actually adhere. Adherence of the dosage is very, very important. When resistance happens, again, you know, the particular ailment, when 5 years back, if a person was actually getting cured with that antibiotic will not be able to actually, you know, then cure that person. Because you have already those microbes which are already resistant. Where did you come from? Hamlet. So this is where the magic happens. This is for you kids. Taste the magic with our festive cakes from DPL Festive Bakery. Delight with every bite. In today's world, staying informed is more than just a choice. It's a necessity. Nation.Africa provides you with trusted, insightful, and engaging content to enjoy unlimited articles that go beyond the headlines. Visit Nation.Africa. Browse through the available articles and choose one that interests you. As you scroll down to read the article, you'll encounter a paywall message. To continue reading, please subscribe for full access. If you already have an account, log in using your credentials. If you're a new user, you can either create a new account by clicking register and providing your email address and other required details, or sign in with your Google ID for a quicker, hassle-free registration process. Select the subscription plan that best suits your needs and budget. Provide your payment details as prompted. You can choose between M-Pesa and card payment options. If you have a coupon or promo code, enter it in the designated field to receive a discount. Review your order details and confirm your payment. For M-Pesa, you'll be redirected to your mobile device to enter your PIN. Once your payment is successful, you'll receive a confirmation message. After completing the subscription process, you'll have immediate access to all content on Nation.Africa. Enjoy reading. Nation.Africa. Empower Africa. Get ready to have your mind blown. Hey, what's up, my good people? This is your girl, Avril. We're bringing you the hottest show in town. The king of gospel, and I represent for Quantum Mix. Yo, Butruse K, the sharp god up in the mix, you know what I'm saying? NTV, shout out to you, bro. From exclusive interviews with the biggest names in the game. And snippets from your favorite live performances. Don't miss out on the fun. Tune into Kwetu Mix every weekday from 5 to 6 p.m. only on NTV. For fast relief of strong pain, like headache, toothache, and muscle pain. And I am finally released from pain and ready to be there for those who need me. Try Panadol Extra for fast and effect. Hammer down prices this Black November. Knockout food. Day 23 of daily crazy offers. Massive deals. Bigger discount. Lower prices. Unbelievable prices. Shop and save more than ever. Knockout food. When we come to church, we come to be gifted. To start that which God has given us in flames. We come to get power. So that we may become great in life. We are made from the image of God. We are not underdogs. We are great. Because we are carrying the great I am. We are not failures. We are a success. God has given us power. The Holy Spirit to start the gifting of God in our lives. To become great. To become a millionaire. To go far in life. I have good news for you. Power will come upon you today. And by this service today, your direction will change forever in Jesus' name. Amen. NTV, turning on your world. The following program has been rated PG. It may contain scenes unsuitable for children under the age of 10.